María había vivido toda su vida sintiendo invisible. En el pequeño pueblo del norte de México da nació, la mayoría de las personas la ignoraban o la miraban con desprecio. Su madre murió cuando ella era apenas una niña al dar a luz, y su padre, abrumado por la vergüenza y el dolor, la dejó crecer casi sin atención ni afecto. Sus hermanos mayores la trataban con indiferencia, y en la escuela los niños se burlaban de ella por su ropa vieja, por su cabello despeinado, y por las cicatrices que le quedaron de enfermedades de la infancia. La soledad se convirtió en su compañía constante, y con ella, un profundo sentimiento de que nadie jamás la querría. Con los ecos, María aprendió a esconder su tristeza detrás de la obediencia y la diligencia. Trabajaba en casas ajenas, cuidaba niños, barría aquellos polvorientos, y lavaba ropa para las familias acomodadas del pueblo. Cada día, su esperanza de ser amada se desvanecía un poco más. Hasta que un día, mientras entregaba un cesto de ropa limpia a la casa de la señora Ortega, recibió una carta que cambiaría su destino dado el sabor era grueso. Con un celo extranjero y un aroma extraño a tabaco y tierra. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron al leer las palabras. Había sido seleccionada como novia por Creyó por un hombre que vivía en las montañas, lejos de la civilización. La noticia la llenó de confusión y miedo. Nunca había imaginado que alguien quisiera casarse con ella, y ahora la posibilidad era real. Aún así, el miedo era más fuerte que la emoción. ¿Quién era este hombre? Y si solo la quería por conveniencia, por necesidad de una trabajadora más que de una esposa. Su mente se llenó de dudas y recuerdos dolorosos. Recordó las tardes en que se sentaba sola en la plaza, observando a parejas felices caminar de la mano. Recordó las noches en que lloraba bajo la manta, imaginando un hogar cálido que nunca tendría. Y ahora, el destino le ofrece una oportunidad. Pero para tomarla, debía abandonar todo lo que conoce y aventuras hacia lo desconocido. Finalmente, con un nudo en la garganta y una mezcla de temor y esperanza, María aceptó la invitación. Preparó una pequeña maleta con las pocas pertenencias que tenía. Un vestido limpio pero sencillo, unas botas gastadas, un medallón heredado de su madre y algunas cartas que había guardado como recuerdos. Se despidió en silencio, sin lágrimas, con la sensación de que jamás volvería a ver a su pueblo el viaje hacia la montaña. Fue un desafío mayor al que había imaginado. Montada en un burro viejo, atravesó senderos rocosos, ríos caudalosos y bosques densos. Cada paso la ponía a prueba. Las tormentas hacían que el barro se pegara a sus botas y su vestido se empapara. El frío de la madrugada le calaba los huesos y, en más de una ocasión, temió que el animal resbalara y la arrastrara por los acantilados. Sin embargo, cada dificultad también la hacía más fuerte. Comenzaba a comprender que para sobrevivir y adaptarse a este nuevo mundo, necesitaría más que esperanza, necesitaría coraje. Después de varios días de viaje, al llegar al pie de la montaña, María vio por primera vez la cabana de Don Alejandro. No era una construcción imponente, ni elegante, pero transmitía fuerza y solidez. El humo de la chimenea se mezclaba con el olor de la leña quemada y algunas hierbas colgaban secas del techo, dejando escapar un aroma terroso y familiar. Era un lugar alejado, aislado del mundo,
Donde la naturaleza dictaba las reglas y la vida era tan simple como exigente. Don Alejandro estaba allí, esperándola. Un hombre de 30 y pocos ecos, de piel curtida por el sol y manos fuertes, que reflejaban ecos de trabajo físico y soledad. No era guapo en un sentido convencional. Su rostro estaba marcado por cicatrices y arrugas prematuras, pero sus ojos tenían una profundidad que intimidaba y a la vez atraía. No pronunció palabras de bienvenida con exagerada amabilidad. Simplemente la miró con calma, evaluando su presencia, su postura, su valencia. María sintió miedo, pero también una extraña fascinación. Por primera vez, alguien no la juzgaba por su pasado ni por su apariencia. Parecía ver más allá, hacia la fuerza que había aprendido a ocultar. Don Alejandro finalmente habló, bienvenida. Aquí nadie te juzgará, pero tampoco será fácil. ¿Estás lista para trabajar y vivir como parte de esta tierra? La pregunta la tomó por sorpresa. No le pedía perfección en belleza, solo voluntad. Era un hombre que entendía que la vida en la montaña exigía esfuerzo, paciencia y resiliencia. María asintió, con el corazón latiendo con fuerza, y por primera vez sintió que podía pertenecer a un lugar. Aunque fuera lejos de todo lo que conocía, durante los primeros días, la joven exploró la cabana y los alrededores. Aprendió a encender fuego, a cuidar de los animales, a recolectar lina y a sembrar algunas hortalizas. Cada tarea era ardua, pero también la hacía sentir útil y capaz. Don Alejandro no le daba instrucciones con condescendencia. La guiaba con firmeza, pero también con respeto. Permitiendo descubrir sus propias habilidades y fortalecer su confianza al caer la noche, mientras se sentaban cerca del fuego. María observaba al hombre que parecía tan distante y, al mismo tiempo, tan seguro. Sus ojos, que al principio la intimidaban, ahora despertaban curiosidad y un deseo silencioso de conocerlo más. Don Alejandro, por su parte, comenzaba a notar pequeños detalles, la delicadeza con la que manejaba los utensilios, la rapidez con que aprendía las tareas y sobre todo, la resiliencia que emanaba de cada gesto dado así. En medio de la soledad de la montaña, lejos de los juicios y las burlas del pueblo, María empezó a sentir algo que nunca había experimentado, un hilo de esperanza que se tejía con fuerza en su interior. Aunque no había amor, existía una semilla de confianza y respeto que prometía crecer, y con ella, la posibilidad de un futuro diferente. La historia comenzaba a desplegarse, marcando el inicio de un viaje no solo físico hacia las montañas, sino también emocional, hacia la aceptación, la fortaleza y, eventualmente, el amor. María llevaba varios días en la cabana de Don Alejandro, y aunque la vida en la montaña le ofrecía libertad, también estaba llena de desafíos que nunca había imaginado. Cada amanecer era una prueba. El sol apenas despuntaba y había que encender el fuego, preparar los animales, recoger agua del río y atender los campos. María se dio cuenta rápidamente de que la vida aquí no tenía tregua, y que el hombre que la había traído hasta ese lugar no estaba dispuesto a facilitar nada por compasión. La montaña era dura, y él también lo era dada la primera prueba luego al tercer día. Alejandro le pidió que fuera al bosque cercano a recolectar lina seca para la cocina y el invierno. A simple vista,
Parecía una tarea sencilla, pero María no estaba acostumbrada al terreno empinado. Lleno de raíces traicioneras y ramas que podían lastimarla. Con el hacha en mano, intentó cortar un tronco pequeño. Pero se le resbaló y el hacha golpeó el suelo con un estruendo que la hizo sobresaltar. Alejandro, que la observaba a cierta distancia, no se acercó de inmediato. Solo dijo, si quieres vivir aquí, tendrás que aprender a mantener la calma y a controlar tus movimientos. La fuerza sin cabeza es inútil. María tragó saliva y asintió. Sentía miedo, pero también algo que no había experimentado antes, un impulso de superación. Observa cómo Alejandro cortaba los troncos con movimientos precisos y firmes, sin desperdiciar energía, y comprendió que no bastaba con tener fuerza. Necesitaba aprender a pensar, a anticipar, a respetar la tierra y las herramientas. Durante horas trabajó bajo el sol abrasador, tropezando, cayendo, pero levantándose cada vez. Alejandro la miraba de reojo, sin decir una palabra más. Evaluando su determinación y paciencia al caer la tarde. María regresó con las manos llenas de cortes y ampollas, pero con la satisfacción de haber logrado algo que parecía imposible. Alejandro no la elogió con palabras grandilocuentes. Simplemente asintió y dijo, hoy aprendiste más de lo que crees. Si continúas así, esta montaña no te romperá, te fortalecerá. Y esa noche, mientras carabas las heridas cerca del fuego, María reflexiona sobre las palabras de Alejandro. Nunca alguien la había hablado con tanta sinceridad, y aunque las tareas eran duras, había algo en ese hombre que la hacía sentir que podía confiar en él. No era amor todavía, sino un respeto creciente. Un reconocimiento silencioso de que ambos estaban aprendiendo a coexistir en un mundo donde la soledad y la adversidad eran constantes. Los desafíos no se limitaron al trabajo físico. Pronto, María se enfrentó a la prueba emocional más difícil, convivir con Alejandro y adaptarse a su carácter. Él era un hombre de pocas palabras, reservado, con un temperamento que podía volverse brusco si algo salía mal. En una ocasión, mientras preparaba la cena, derramó por accidente un cesto de maíz que Alejandro había recogido cuidadosamente. El hombre frunció el ceño y su voz se volvió firme. Cada grano de esta tierra tiene valor. No podemos desperdiciarlo. Aprende a ser cuidadosa o las consecuencias serán peores. María sintió miedo y culpa. Quiso disculparse, pero Alejandro no esperaba palabras. Esperaba acciones. Pasó la noche reorganizando el mes, asegurándose de que nada se perdiera. Aprendió que en la montaña, la confianza no se ganaba con promesas o palabras bonitas, sino con hechos, con responsabilidad y constancia. Otro desafío llegó con los animales. Alejandro le encomendó cuidar de un caballo joven y salvaje llamado Tormenta. Al principio, el animal no le permitía acercarse, la esquivaba y relinchaba con furia cada vez que intentaba acercarse. María, acostumbrada a la vida urbana, se sintió intimidada. Sin embargo, recordó las enseñanzas de Alejandro: paciencia, observación, respeto. Pasó horas acercándose poco a poco al caballo, hablando en voz baja, ofreciendo agua y alimento. Finalmente, tras días de esfuerzo, Tormenta aceptó su presencia. Y María sintió por primera vez una satisfacción pura. Había conquistado la confianza de un ser vivo a base de paciencia y dedicación.
Estos desafios comenzaron a unir a María y Alejandro de manera silenciosa pero profunda. Él empezaba a ver en ella no solo una mujer necesitada, sino alguien con valor, inteligencia y fuerza de voluntad. Ella empezaba a sentir que podía confiar en él. Que detrás de su exterior duro había un hombre que valoraba el esfuerzo, la sinceridad y la perseverancia. Un día, mientras caminaban juntos por la montaña para inspeccionar los campos, Alejandro rompió su silencio con una pregunta inesperada. María, ¿alguna vez te has sentido realmente útil alguien en quien pueden confiar? Ella dudó, sorprendida por la suavidad en su voz, y luego respondió, creo que nunca. Hasta ahora. Alejandro la miró con intensidad, y por primera vez, su mirada parecía más cálida que severa. No dio nada más, pero el mensaje era claro. Había comenzado a confiar en ella. Y ella en acute el outline termina con María y Alejandro enfrentando juntos los desafíos de la montaña. A través del trabajo físico, la disciplina, la paciencia y la convivencia, ambos comienzan a construir un vínculo basado en la confianza mutua. Aunque el amor romántico todavía no florece, la historia establece la base para su conexión emocional, respeto, admiración y un profundo entendimiento de que la supervivencia y la vida en la montaña requieren no solo fuerza física, sino también fuerza de carácter ardaz la montaña se convierte en un personaje más dura, impredecible, pero también justa. Enseña a María a superar miedos, a tomar decisiones, a ser fuerte sin perder su humanidad. Y a Alejandro, a abrirse lentamente a la presencia de alguien que no teme sus silencios ni su dureza. Los días en la montaña continuaban, cada uno más intenso que el anterior. María ya había aprendido a manejar los animales, encender fuego, recolectar leña y cuidar de los pequeños campos que rodeaban la cabana. Alejandro, por su parte, la observaba con respeto creciente, notando su capacidad de adaptación y la paciencia que demostraba incluso ante los mayores desafíos. Sin embargo, ambos sabían que la verdadera prueba no era el trabajo físico, sino la conexión emocional que empezaba a surgir entre ellos. Una conexión que ninguno de los dos sabía cómo manejar completamente. Era una tarde de invierno. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, y la bruma cubría los valles con un manto gris y húmedo. La cabana estaba silenciosa, salvo por el crepitar del fuego y el viento que golpeaba las paredes de madera. María estaba adentro, preparando la cena con manos ágiles y cuidadosas, cuando un alido distante la hizo sobresaltar. Era el lobo solitario de la montaña, y su alido pareció atravesar hasta lo más profundo de la soledad que él había sentido durante tantos ecos. Alejandro apareció en la puerta, cubierto con un abrigo grueso, y observa a María mientras mezclaba la masa para el pan. Hoy hemos trabajado duro, dijo con voz grave. Pero la montaña no perdona a los descuidados. ¿Te sientes preparada para enfrentar la noche sola si es necesario? María lo miró, con una mezcla de miedo y determinación. No estoy sola, respondió, aunque sabía que la soledad había sido su compañera durante toda la vida. Sin embargo, algo en la mirada de Alejandro, en la firmeza de su postura, le dio la sensación de que realmente podía confiar en él. Y esa noche, la cabana no era solo un refugio físico,
Sino un espacio don dos almas solitarias comenzaban a reconocerse mutuamente. Después de cenar, Alejandro le propuso que se sentaran cerca del fuego. La luz danzante iluminaba sus rostros, mostrando arrugas, cicatrices y la intensidad de unas miradas que ya no eran indiferentes. En un gesto poco común en él, Alejandro tomó la mano de María. No era un gesto romántico en el sentido tradicional, sino una manera de ofrecer seguridad y conexión humana. María sintió un calor que no venía del fuego, sino de la cercanía de aquel hombre que, hasta hace unas semanas, la había parecido inalcanzable. María, dijo Alejandro, con voz más suave de lo habitual, no espero que confíes en mí de inmediato. Pero quiero que sepas algo, nadie debe hacer sentir que no eres digna. Aquí, en esta montaña, tu valor se mide por tu voluntad y tu corazón, no por lo que los demás dicen de ti. María tragó saliva. Durante toda su vida, esas palabras eran un lujo que nunca había podido permitirse. Su corazón, acostumbrado a la desilusión y la humiliación, leía con fuerza ante la posibilidad de ser reconocida y valorada por alguien que no tenía interés en su apariencia o pasado. Por primera vez, no había miedo en su mirada. Había esperanza y una chispa de orgullo que nunca había sentido antes. Y esa noche, Alejandro le pidió que compartiera su historia. Al principio, María dudó, temerosa de abrirse demasiado. Pero el fuego, la soledad de la montaña y la sinceridad del hombre frente a ella la hicieron hablar. Contó sobre su infancia, sobre la muerte de su madre, la indiferencia de su padre y la soledad que la acompañaba en cada etapa de su vida. Alejandro escuchó en silencio, sin interrumpirla, asintiendo de vez en cuando. Deando que sus palabras fluyeran y encontraran un eco en alguien que realmente las comprendía. Cuando terminó de hablar, un silencio profundo llenó la cabana. Alejandro respiró hondo, y con una mirada que mezclaba admiración y respeto, dijo, nunca debiste cargar con tanto dolor sola. Pero me alegra que estés aquí, y me alegra que hayas decidido confiar en mí. María sintió lágrimas acumularse en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en su vida, alguien la escuchaba sin juzgarla, alguien valoraba su fortaleza y su historia. Ese momento se convirtió en un vínculo silencioso, profundo y verdadero, donde el respeto mutuo comenzó a transformarse en algo más cercano al afecto. Y esa misma noche, Alejandro le enseñó a María un rito de la montaña, cómo preparar hierbas para curar heridas y cómo encender fuego de manera segura para protegerse durante la noche. La cercanía y la confianza necesarias para realizar estas tareas juntos consolidaron en más su conexión. Cada gesto, cada palabra, cada silencio compartido era un ladrillo en la construcción de un vínculo que comenzaba a trascender el simple respeto y la admiración. El viento azotaba las ventanas, pero dentro de la cabana había un calor que no provenía del fuego. Era la sensación de ser comprendido, de ser aceptado, de ser valorado por lo que uno es, y no por lo que otros esperan que sea. María miraba a Alejandro y veía en sus ojos no solo fuerza, sino también la vulnerabilidad de un hombre que había vivido solo durante demasiado tiempo. Alejandro, a su vez, empezaba a notar cómo la presencia de María llenaba un vacío que en él mismo sabía que tenía dado la noche avanzaba.
y ambos se quedaron en silencio, observando como las llamas bailaban en la chimenea. No había palabras necesarias. Su conexión se expresaba a través de miradas, gestos y la sensación compartida de seguridad. María entendió que, aunque la montaña era dura y el futuro incierto, había encontrado un lugar donde podía ser ella misma y ser valorada por ella. Alejandro comprendió que, aunque no era fácil abrir su corazón, esa mujer valiente y resiliente podía ser la compañera que él nunca supo que necesitaba la noche de la verdad. Terminó con una sensación de paz y entendimiento. Habían compartido miedos, recuerdos y esperanzas, y habían comenzado a construir un lazo que iba más allá de la mera convivencia. No era amor todavía, pero sí un primer vínculo emocional profundo, una base sobre la que el afecto y la intimidad podrían crecer con el tiempo. La montaña, testigo silencioso, parecía aprobarlo, envolviendo la cabana en su manto de misterio. Dificultad y belleza el viaje así terminó la primera gran prueba emocional de María y Alejandro, la noche de la verdad, donde ambos empezaron a abrirse, a confiar y a reconocer que la soledad compartida podía convertirse en compañía, y la dureza de la vida en la montaña podía ser más llevadera cuando se enfrentaba junto a alguien que comprendía y valoraba el corazón del otro. El invierno se acercaba con fuerza, y la montaña no mostraba clemencia. Los días eran cortos, el viento cortaba la piel, y la nieve comenzaba a cubrir los senderos que María había aprendido a recorrer con esfuerzo. La cabana, aunque salida, no podía protegerlos completamente de la furia de la naturaleza. Fue en una de esas noches, cuando una tormenta inesperada golpeó con todo su poder, que la verdadera prueba para María y Alejandro comenzó. La tormenta se levantó sin previo aviso. Primero llegó el viento, alando entre los árboles, doblando ramas y arrancando hojas secas. Luego la lluvia comenzó a caer con fuerza, seguida de granizo que golpeaba los techos de la cabana y el suelo como un tambor sin fin. Alejandro estaba atento a cada sonido, asegurándose de que las ventanas estuvieran cerradas, los animales resguardados y la línea protegida. María lo observaba, sintiendo una mezcla de miedo y admiración. Este hombre, que parecía inquebrantable durante el día, ahora se movía con rapidez y precisión, demostrando que cada gesto, cada orden, cada cuidado era vital para sobrevivir. En medio del caos, un relámpago iluminó la montaña y un trueno retumbó con tal intensidad que hizo temblar la tierra bajo sus pies. María se abrazó a sí misma, el corazón latiendo con fuerza, y Alejandro, notando su miedo, se acercó a ella. Tranquila, dijo, con voz firme pero cálida. Estoy aquí. No dejaré que nada te pase. Aquellas palabras, simples pero sinceras, la hicieron sentir un alivio profundo. Por primera vez, entendió que no era solo compañía física lo que Alejandro ofrecía, sino protección, atención y cuidado genuino. La tormenta se convirtió en un catalizador de emociones que ambos habían reprimido: miedo, respeto, admiración. Y algo más que ambos comenzaban a reconocer, aunque no se atrevían a nombrarlo. Durante horas, trabajaron juntos. Alejandro reforzó las ventanas, aseguró la línea y cubrió a los animales. María le pasó herramientas, le tendió cuerdas y aprendió a improvisar soluciones mientras la tormenta rugía a su alrededor.
Cada acción que realizaban era un acto de colaboración, de confianza absoluta. Alejandro, que solía resolver todo solo. Ahora dependía de su nueva compañera, María, que había pasado toda su vida temiendo la soledad. Descubría que podía ser útil y necesaria para alguien más. En un momento de pausa, se sentaron juntos frente al fuego, empapados y agitados. María, con la cabeza apoyada en la pared de la cabana, miraba las llamas danzar y reflexionaba sobre lo que estaba sucediendo. Durante toda su vida, había creído que nadie la quería, que no tenía valor más allá de su utilidad, que su pasado y su apariencia la condenaban a la soledad. Pero ahora, frente a un hombre que la aceptaba tal como era y la necesitaba para sobrevivir, algo en su corazón comenzaba a cambiar. Alejandro rompió el silencio. María, hoy vi cómo enfrentáis la tormenta, cómo actuaste con calma y decisión. No todos podrían hacerlo. Tienes más fuerza de la que imaginas. María levantó la mirada, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Su corazón palpitaba con una mezcla de orgullo y emoción. No era solo un elogio. Era un reconocimiento genuino de su valor, de su capacidad de enfrentar el miedo y la adversidad. En ese momento, comprendió que el vínculo entre ellos había cambiado. Ya no eran simplemente hombre y mujer compartiendo una cabana, sino compañeros que dependían el uno del otro. Que comenzaban a reconocerse en sus fortalezas y debilidad de la noche avanzaba, y la tormenta no daba señales de amainer. Alejandro decidió que lo mejor era mantenerse juntos en la cabana, cerca del fuego. Sin decirlo con palabras, ambos se acercaron, buscando calor y seguridad. La proximidad física despertó emociones que habían estado latentes, un deseo de protección mutua, de cercanía, de afecto que iba más allá de la amistad. Alejandro, por primera vez, permitió que su voz mostrara ternura. María, no temas. No dejaré que nada te haga daño mientras esté aquí. María sintió un calor distinto, no del fuego, sino de la certeza de que alguien finalmente la valoraba, no por lo que podía ofrecer, sino por quien era. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ambos comprendieron que sus sentimientos comenzaban a transformarse en algo más profundo. Respeto y admiración que lentamente se convirtieron en cariño y afecto. La tormenta continuó durante toda la noche. Pero dentro de la cabana había una sensación de seguridad y unión que contrastaba con el caos exterior. Cada ruido del viento o del granizo no era solo un recordatorio de peligro, sino una oportunidad para reforzar su confianza mutua, para demostrar que podían enfrentarlo juntos. La montaña, testigo silencioso de su evolución, parecía aprobar su creciente vínculo. Cuando la tormenta finalmente amainó al amanecer, María y Alejandro salieron a inspeccionar los daños. La nieve cubría parcialmente los campos y los animales, pero ninguno había resultado herido gravemente. Habían sobrevivido juntos, y esa experiencia compartida los unió más que cualquier conversación o gesto anterior. Alejandro miró a María y, sin necesidad de palabras, ambos supieron que la prueba de la tormenta había revelado sus sentimientos más profundos: admiración, respeto, afecto y, lentamente, amor. A partir de ese momento, la relación entre ellos cambió. Ya no era solo confianza y reconocimiento. Había una conexión emocional más fuerte,
una complicidad nacida de haber enfrentado juntos la adversidad más extrema. María comenzó a sentir segura, valorada de una manera que nunca había imaginado. Alejandro, por su parte, descubrió que podía abrir su corazón a alguien sin miedo. Que la vulnerabilidad compartida podía ser un punto hacia el amor verdadero. La prueba de la tormenta no solo fortaleció su vínculo físico y emocional, sino que también sirvió como preludio a lo que vendría, un entendimiento profundo de que podían depender el uno del otro. Cuidarse y, eventualmente, sonar juntos con el futuro más allá de la montaña. La experiencia demostró que la verdadera fuerza no reside solo en el cuerpo o en la habilidad, sino en la capacidad de abrirse, confiar y amar, incluso frente a la adversidad. Después de la tormenta, la montaña recuperó su calma, pero algo dentro de la cabana había cambiado para siempre. María y Alejandro ya no eran solo compañeros que compartían trabajo y soledad. Ahora existía entre ellos un vínculo profundo, forjado a base de confianza, respeto y experiencias compartidas que habían puesto a prueba su carácter y su corazón. Cada mirada, cada gesto, cada silencio había adquirido un significado más intenso. Y ambos comenzaron a darse cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era más fuerte que la mera admiración o afecto. Era amor. La mañana siguiente amaneció clara y fría. El sol iluminaba la nieve que cubría los campos, transformando la montaña en un paisaje deslumbrante y brillante. Alejandro y María trabajaban juntos en la cabana, reparando los daños menores que la tormenta había causado. Había un ritmo natural en sus movimientos, un entendimiento tácito de cómo complementarse en cada tarea. Ella recogía leña, él reforzaba las ventanas. Ella alimentaba a los animales, él revisaba los cercos y aseguraba los establos. No necesitaban palabras, porque la coordinación y la confianza hablaban por ellos. Sin embargo, la calma del trabajo diario no era suficiente para llenar el vacío emocional que ambos sentían. La necesidad de afirmar lo que sus corazones ya sabían. Fue en un momento de descanso, mientras compartían una taza de café caliente frente al fuego, que Alejandro rompió el silencio de manera más íntima y directa que nunca. María. Sé que hemos pasado mucho juntos, y que ambos hemos enfrentado miedo, soledad y desafíos. Pero hay algo que quiero que sepas. Algo que no puedo callar más. María lo miró, sorprendida por la seriedad en su voz y la intensidad en sus ojos. Alejandro continuó. Te necesito aquí, no solo como compañero de la cabana, no solo como alguien que me ayuda a sobrevivir. Te necesito en mi vida, en mi corazón. María, quiero que seas mi esposa, mi compañera. Y que, si quieres, compartamos un futuro y construyamos una familia juntos. María sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida, había creído que nadie la quería, que su pasado, sus cicatrices y su humildad la condenaban a la soledad. Pero ahora, el hombre frente a ella no solo la aceptaba, sino que la amaba tal como era, con todas sus imperfecciones y su historia dolorosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una felicidad que nunca había imaginado. Con voz temblorosa pero firme, respondió, sí. Alejandro. Si quiero estar contigo, quiero construir esa vida contigo. Y sí, quiero ser madre si te quieres que lo seamos juntos. El corazón de Alejandro se aceleró,
y por primera vez de llover una sonrisa genuina y amplia, llena de alivio y emoción. Aquella declaración no era solo una promesa de amor, sino un compromiso de vida compartida, de apoyo mutuo en la adversidad y de esperanza en el futuro. María también sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por fin, alguien la valoraba. La aceptaba y la amaba sin conditions. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo, preparación y sueños compartidos. Comenzaron a hablar de planes a largo plazo, cómo mejorar la cabana, cómo cultivar más tierras, cómo criar animales y sobre todo, cómo educar a los hijos que algún día podrían tener. Cada conversación fortalece su vínculo y la cabana. Pu antes había sido un refugio de supervivencia, ahora se llenaba de risas. Esperanza y planes para el futuro. María comenzó a sentirse completamente integrada en la vida de Alejandro. Ya no era una extraña ni una simple ayudante. Era su pareja, su igual, alguien cuya presencia daba sentido a cada esfuerzo y a cada día vivido en la montaña. Alejandro, a su vez, comenzó a abrirse más, compartiendo historias de su propia infancia, sus miedos y sueños. Había aprendido a confiar plenamente en María, no solo para sobrevivir, sino para compartir su vida. Sus alegrías y sus preocupaciones. Una tarde. Mientras caminaban por un sendero que bordaba el río. Alejandro se detuvo y miró a María con intensidad. María, quiero que sepas algo más. La montaña es dura, la vida es dura, pero contigo a mi lado siento que puedo enfrentar cualquier cosa. Quiero que juntos enfrentemos lo que venga, que juntos formemos nuestra familia, que juntos vivamos plenamente. María, con lágrimas en los ojos, tomó su mano y respondió, yo también, Alejandro. Contigo siento que puedo enfrentar cualquier tormenta, cualquier dificultad. Contigo quiero mi vida, mis hijos y mi futuro. En ese momento, ambos sintieron que su amor no era solo un sentimiento pasajero, sino una elección consciente y comprometida. Elegir permanecer juntos. Construir un hogar, cuidar y proteger al otro. Y formar una familia basada en respeto, amor y confianza. La montaña, testigo silencioso de su viaje. Parece asentir, recordando que la adversidad los había hecho más fuertes y había cimentado un vínculo que ningún obstáculo podría romper. Meses después, la cabana se transformó. Con esfuerzo compartido, repararon los daños de la tormenta, cultivaron nuevos campos y criaron animales. María comenzó a enseñar a Alejandro pequeñas tradiciones que ella recordaba de su infancia, mientras él le mostraba técnicas para sobrevivir y prosperar en la montaña. La vida se llenó de rutina y de alegría, y con cada día que pasaba, su amor crecía más sólido y profundo. Finalmente, llegó el momento de formalizar su compromiso. En una pequeña ceremonia, rodeados por la naturaleza y con un pequeño grupo de vecinos que se habían acercado a presenciar su unión, María y Alejandro hicieron votos de amor, respeto y fidelidad. No hubo lujos ni excesos. Lo importante era el significado de la promesa que se hacían, permanecer juntos. Cuidar y amar a sus hijos y enfrentar la vida como un equipo. La historia concluye con María y Alejandro caminando de la mano por la montaña, mirando el horizonte con esperanza. María, que una vez pensó que nadie la querría, ahora tiene un hogar,
un esposo que la ama y un futuro lleno de posibilidades. Alejandro, que siempre vivió solo, ha encontrado una compañera de vida, alguien que entiende su fuerza y comparte su espíritu. Juntos, han transformado la montaña en un hogar lleno de amor, confianza y promesas cumplidas. El final refleja que la verdadera fuerza no reside solo en sobrevivir, sino en abrir el corazón, confiar en otro y construir un futuro juntos. La adversidad y los desafíos no solo los unirán, sino que hicieron que su amor fuera auténtico, profundo y resistente a cualquier tormenta que la vida pudiera traer.